Hallo liebe Leute, heute rede ich ja über das Pronomen sie. Deutsch here. Today we will talk about the pronoun, the personal pronoun sie, and see how it can be used in sentences. Please, let's go. Pronomen. Still on pronouns. And still dealing with personal pronouns. Personal pronomen. Today we are looking at the pronoun sie, which has its equivalent in English as they. And this is the third person plural, die dritte Person plural, sie, signifying they. Let's see how it is used. Beispiele. 1. Sie laufen schnell. Sie laufen schnell. They run fast. 2. Sie trinken Wasser. Sie trinken Wasser. They drink water. 3. Sie essen viel. Sie essen viel. They eat a lot. 4. Sie schlafen spät. Sie schlafen spät. They sleep late. 5. Sie treffen Leute. Sie treffen Leute. They meet people. 6. Sie tanzen alleine. Sie tanzen alleine. They dance alone. 7. Sie springen hoch. Sie springen hoch. They jump high. 8. Sie sehen dich. Sie sehen dich. They see you. 9. Sie reden viel. Sie reden viel. They talk a lot. 10. Sie lesen ein Buch. Sie lesen ein Buch. They read a book. 11. Sie tragen Hemden. Sie tragen Hemden. They wear shirts. 12. Sie schreiben Briefe. Sie schreiben Briefe. They write letters. 13. Sie bauen Häuser. Sie bauen Häuser. They build houses. 14. Sie züchten Schweine. Sie züchten Schweine. They rear pigs. 15. Sie gehen einkaufen. Sie gehen einkaufen. They go shopping. 16. Sie kaufen Butter. Sie kaufen Butter. They buy butter. 17. Sie verkaufen Taschen. Sie verkaufen Taschen. They sell bags. 18. Sie fliegen Flugzeuge. Sie fliegen Flugzeuge. They fly planes. 19. Sie vermeiden ihn. Sie vermeiden ihn. They avoid him. 20. Sie klettern es. Sie klettern es. They climb it. 21. Sie brauchen Luft. Sie brauchen Luft. They need air. 22. Sie denken an dich. Sie denken an dich. They think of you. 23. Sie gehen dort. Sie gehen dort. They go there. 24. Sie lieben sie. Sie lieben sie.
they love them. 25. Sie fallen hierher. Sie fallen hierher. They fall here. 26. Sie verlassen dich. Sie verlassen dich. They leave you. 27. Sie wohnen hier. Sie wohnen hier. They live here. 28. Sie and dann is. Sie and dann is. They change it. 29. Sie arbeiten heute. Sie arbeiten heute. They work today. 30. Sie glauben ihm. Sie glauben ihm. They believe him. 31. Sie lernen langsam. Sie lernen langsam. They learn slowly. 32. Sie sprechen klar. Sie sprechen klar. They speak clearly. 33. Sie arbeiten dorthin. Sie arbeiten dorthin. They work there. 34. Sie suchen Gold. Sie suchen Gold. They search for gold. 35. Sie geben Ratschläge. Sie geben Ratschläge. They give advice. 36. Sie öffnen die Tür. Sie öffnen die Tür. They open the door. 37. Sie besuchen ihn. Sie besuchen ihn. They visit him. 38. Sie vergessen Dinge. Sie vergessen Dinge. They forget things. 39. Sie rufen sie an. Sie rufen sie an. They call her. 40. Sie stehen alleine. Sie stehen alleine. They stand alone. 41. Sie wünschen gut. Sie wünschen gut. They wish well. 42. Sie kennen sie. Sie kennen sie. They know them. 43. Sie verlieren Blut. Sie verlieren Blut. They lose blood. 44. Sie schlagen ihn. Sie schlagen ihn. They hit him. 45. Sie wollen Liebe. Sie wollen Liebe. They want love. 46. Sie riechen gut. Sie riechen gut. They smell good. 47. Sie schmecken es. Sie schmecken es. They taste it. 48. Sie kochen gut. Sie kochen gut. They cook well. 49. Sie mischen alles. Sie mischen alles. They mix everything. 50. Sie waschen Autos. Sie waschen Autos. They wash cars. 51. Sie finden ihn. Sie finden ihn. They find him. 52. Sie bringen Frieden. Sie bringen Frieden. They bring peace. 53. Sie putzen hier. Sie putzen hier. They clean here. 54. Sie wiederholen es. Sie wiederholen es. They repeat it. 55. Sie bleiben in Accra. Sie bleiben in Accra. They stay in Accra. 56. Sie singen sehr gut.
Sie singen sehr gut. They sing very well. 57. Sie hängen sie an. Sie hängen sie an. They hang them. 58. Sie gewinnen immer. Sie gewinnen immer. They win always. 59. Sie antworten sie. Sie antworten sie. They answer her. 60. Sie stellen Fragen. Sie stellen Fragen. They ask questions. 61. Sie wachen früh auf. Sie wachen früh auf. They wake up early. 62. Sie erklären sich. Sie erklären sich. They explain themselves. 63. Sie mögen Eis. Sie mögen Eis. They like ice cream. 64. Sie weinen viel. Sie weinen viel. They cry a lot. 65. Sie stellen Dinge. Sie stellen Dinge. They steal things. 66. Sie setzen sich. Sie setzen sich. They sit down. 67. Sie fahren manchmal. Sie fahren manchmal. They drive at times. 68. Sie tragen eine Last. Sie tragen eine Last. They carry a burden. 69. Sie verdienen viel. Sie verdienen viel. They earn a lot. 70. Sie meinen gut. Sie meinen gut. They mean well. 71. Sie schließen die Tür. Sie schließen die Tür. They close the door. 72. Sie folgen Befehle. Sie folgen Befehle. They follow orders. 73. Sie bezahlen sie. Sie bezahlen sie. They pay them. 74. Sie empfehlen das. Sie empfehlen das. They recommend this. 75. Sie kommen aus hier. Sie kommen aus hier. They come from here. 76. Sie erstellen Apps. Sie erstellen Apps. They create apps. 77. Sie senden Briefe. Sie senden Briefe. They send letters. 78. Sie zeigen Bilder. Sie zeigen Bilder. They show pictures. 79. Sie sagen Nein. Sie sagen Nein. They say no. 80. Sie rauchen nicht. Sie rauchen nicht. They do not smoke. 81. Sie danken ihnen. Sie danken ihnen. They thank them. 82. Sie schauen fern. Sie schauen fern. They watch TV. 83. Sie benutzen Autos. Sie benutzen Autos. They use cars. 84. Sie reiten Pferde. Sie reiten Pferde. They ride horses. 85. Sie schneiden Seile. Sie schneiden Seile. They cut ropes. 86. Sie ziehen sich aus. Sie ziehen sich aus. They undress. 87. Sie impfen sie. Sie impfen sie.
they vaccinate them. 88. Sie schwimmen schnell. Sie schwimmen schnell. They swim fast. 89. Sie greifen ihn an. Sie greifen ihn an. They attack him. 90. Sie erfinden Dinge. Sie erfinden Dinge. They invent things. 91. Sie lieben Früchte. Sie lieben Früchte. They love fruits. 92. Sie beginnen heute. Sie beginnen heute. They begin today. 93. Sie erhalten Lösungen. Sie erhalten Lösungen. They get solutions. 94. Sie erinnern sich. Sie erinnern sich. They remember. 95. Sie zeichnen Vögel. Sie zeichnen Vögel. They draw birds. 96. Sie frieren Fleisch ein. Sie frieren Fleisch ein. They freeze meat. 97. Sie argumentieren nie. Sie argumentieren nie. They never argue. 98. Sie zögern oft. Sie zögern oft. They hesitate often. 99. Sie falten das Papier. Sie falten das Papier. They fold the paper. 100. Sie hassen Rassismus. Sie hassen Rassismus. They hate racism. Übung. Übung. Exercise. Die Verben in allen Sätzen sind in orange gefärbt. Verwenden Sie diese Verben mit dem Pronomen Sie, um 50 Sätze zu bilden. Üben Sie diese Sätze selbst sehr gut. The verbs in all the sentences are colored in orange. Use these verbs with the pronoun Sie to form 50 sentences. Practice these sentences very well on your own. I wish you all the best and see you next time. Bis bald. Okay guys, thanks for watching. See you in the next video. Bis bald.